Nady recordaba cuando Miriam Holloway había legado por primera vez al pueblo de Blackwood Ridge. No había fotografías de su camión de mudanza, ni recortes de periódico dando la bienvenida a una nueva residente, ni vecino alguno que pudiera recordar con claridad el día en que apareció. Era como si siempre hubiera estado allí, erguida de forma torcida en el borde de la memoria, como una sombra que la gente solo notaba cuando se movía. Vivía en la última casa de Crow's Bend Road, donde el asfalto se agrietaba y daba paso a la tierra. La casa se hundía hacia el suelo, con el porche deformado y encorvado como hombros cansados. Campanilas de vinto hechas con huesos y metal oxidado tintanían suavemente cada vez que el aire se movía, aunque nadie admite haberlas oído a menos que estuviera medio camino de haber pasado la propiedad. Miriam era vieja. Eso era evidente. Su espalda se inclinaba hacia adelante como si la tierra en hilos invisibles. Su cabello gris colgaba en mechones finos y sin vida, y sus ojos eran lo que más inquietaba a la gente. Eran pálidos, casi sin color, y aún así parecían ver demasiado, deteniéndose en los rostros más tiempo del que resultaba cómodo. A los niños se les advertía que se mantuvieran alejados de su casa. Los padres nunca explicaban por qué. No hacía falta. El miedo se transmitía con facilidad en Blackwood Ridge, deslizándose de una generación a la siguiente como una herencia que nadie quería, pero que todos cargaban. La primera desaparición ocurrió a finales de octubre, cuando los árboles quedaban desnudos y las noches llegaban temprano. Evan Carter tenía 17 años, inquieto y imprudente de la manera en que los pueblos pequeños suelen producir. Había crecido escuchando rumores sobre Miriam Holloway, sobre maldiciones y palabras susurradas y cosas enterradas en su patio trasero, pero para él no era más que otra historia destinada a asustar a los niños para que obedecieran. Por un desafío, Evan bajó en bicicleta por Crow's Bend Road después del atardecer. Nunca volvió a casa. Los grupos de búsqueda rastrearon los bosques, revisaron los lechos de los arroyos y preguntaron a todos los que vivían en un radio de 10 millas. Encontraron la bicicleta de Evan abandonada cerca de la cerca de Miriam, con la cadena retorcida y rota, como si hubiera sido arrancada la fuerza. No había huellas que llevaran hacia el bosque, solo hacia la casa. El sheriff llamó a la puerta de Miriam a la mañana siguiente. Ella respondió lentamente, apoyándose con fuerza en un bastón talado con símbolos extraños. Le sonrió una expresión delgada y frágil que nunca ligó a sus ojos, y dijo que no había visto al muchacho. Su voz era tranquila, demasiado tranquila, no había pruebas, no había orden judicial. El sheriff se marchó sin nada más que una persistente sensación de inquietud que no lograba explicar del todo. Esa noche Miriam bajó a su sótano. Las escaleras crujeron bajo su peso mientras descendía hacia la oscuridad, levando una linterna que proyectaba sombras temblorosas sobre las paredes de piedra. El aire se volvió espeso con el olor de la tierra húmeda y algo más agudo, hierro, tal vez o sangre antigua. A lo largo de las paredes colgaban ganchos, docenas de ellos. No eran ganchos comunes. Cada uno era distinto, torcido y doblado en formas antinaturales, forjados en metal ennegrecido grabado con símbolos que parecían desplazarse cuando la luz los tocaba de cierta manera. Algunos eran largos y curvados como garras, otros cortos y con púas crueles en su simplicidad. En el centro del sótano había una mesa de madera oscurecida por la edad.
Saber ella discansabran bulto in vulto en tela. Miriam dajo la linterna y comenzo a disinvolverlo con dedos temblorosos. Lo primero que fu unmechan de cabelo, oscuro enmarañado inconfundiblemente humano. Susurro palabras intradins, syllabas que raspaban las paredes como insectos. Los ganchos comenzaron a temblar, vibrando suavemente, respondiendo a su llamada. La magia negra no era algo que Miriam hubiera descubierto tarde en la vida. Era algo que había heredado, algo transmitido por una madre que lo aprendió de una mujer cuyo nombre la historia había borrado. Los rituales eran antiguos, más antiguos que el pueblo, más antiguos que el camino que conduce a su puerta. Cada gancho tenía un propósito. Ganchos para la memoria, ganchos para el dolor, ganchos para atar almas que se negaban a descansar. El gancho de Evan Carter estaba casi terminado. Para la mañana, Blackwood Ridge lo sentiría. El pueblo despertó con una pesadez de la que no podía librarse. La gente se movía más despacio, hablaba menos y evitaba el contacto visual. Los perros gemían sin motivo. Las aves se negaban a pasar cerca de Crow's Bend Road. Por la tarde se propagó otro rumor. Alguien había visto a Evan. Una mujer juró haberlo visto de pie al borde del bosque, con el rostro pálido y vacío, los ojos fijos en la casa de Miriam. Cuando gritó su nombre, él se giró y desapareció. Esa noche un golpeteo resonó por todo Blackwood Ridge, no en las puertas, dentro de las paredes. Al principio era apenas perceptible, rítmico, como metal golpeando contra madera. La gente permanecía despierta en sus camas, con el corazón acelerado, diciéndose a sí mismas que eran tuberías o animales o su imaginación. Pero en el fondo sabían que no era así. En su sótano Miriam sonrió. El gancho había funcionado. Y eso era solo el comienzo. Pero cuando la segunda semana de noviembre se deslizó sobre Blackwood Ridge, la inquietud del pueblo se había transformado en algo tangible, un peso que oprimía el pecho y susurraba dentro de los sueños. La gente hablaba en voz baja, se evitaba en la calle y pasaba apresuradamente frente a la casa Holloway sin levantar la vista. Incluso los adolescentes más valientes ya no se atrevían a retar cerca de Crow's Bend Road. La desaparición de Evan Carter había sido una advertencia, y todos la comprendían, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Miriam Holloway se movía por su casa con la precisión de una cirujana, con movimientos calculados, los dedos trazando líneas invisibles en el aire, como si invocara fuerzas más allá de la comprensión. Había comenzado un nuevo conjunto de ganchos, más pequeños esta vez, delicados y crueles, cada uno diseñado para aferrarse a miedos, remordimientos y secretos que la gente ni siquiera sabía que llevaba consigo. Pero cuando estuvieran terminados, el pueblo sería suyo de maneras a las que nadie podría resistirse. Todo comenzó de forma sutil. La primera fue la señora Caldwell, una mujer conocida por su carácter severo y su césped perfectamente cuidado. Una mañana despertó y vio su reflejo deformado, su imagen en el espejo retorciéndose como humo. Gritó, levantó las manos al rostro, viendo no a sí misma, sino a una mujer de ojos vacíos y una sonrisa imposible de pie detrás de ella. Al día siguiente, se negó a salir de su casa, susurrando a cualquiera que se atreviera a preguntar que ellos venían, aunque nunca especificó quiénes eran. Luego fue el señor Thompson el cartero. Había repartido correo durante 30 años y se enorgullecía de conocer a cada residente.
Una tard, informo haber escachado arañazos dentro de las cartas, debals golpes metálicos que persian hacer eco de los ganchos del satano de Miriam. Pero cuando regreso a casa, estaba demacrado, silencioso y tembloroso. Sus manos no lograban sostener el correo, dejaba caer los sobres una y otra vez, mirándolos como si contuvieran verdades demasiado horribles para ser leídas. Esa noche desapareció. El pueblo se volvió inquieto, y los rumores se pudrieron como una infección. En Blackwood Ridge se susurraba el nombre Holloway con labios temblorosos, aunque nadie se atrevía a acusarla abiertamente. Los niños murmuraban historias que no comprendían, relatos de ganchos que aparecían en las paredes, sombras que se movían cuando nadie miraba y voces que llamaban sus nombres desde el bosque. Algunos despertaban gritando, y ningún padre podía explicar por qué. El satano de Miriam se convirtió en una catedral de su intención. Los ganchos se balanceaban suavemente desde el techo, algunos incrustados en las paredes de piedra, otros yacendo plenos sobre el suelo, cada uno vibrando con un ritmo silencioso y sinistro. Ella se movía entre ellos, eligiendo cada uno con cuidado, a veces pronunciando las mismas palabras bajas que había murmurado durante décadas. Con cada canto, los ganchos vibraban, extendiendo hilos invisibles hacia el pueblo de arriba, hilos que tiraban de recuerdos, de miedos, de la esencia misma de quienes vivían allí. Una noche el sheriff Daniel Pierce regresó a la casa de Miriam. La había evitado durante semanas, pero el creciente número de desapariciones lo obligó a enfrentar aquello que el pueblo había temido durante demasiado tiempo. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Miriam estaba en el umbral, apoyada en su bastón, el rostro algible, pero sus ojos se clavaron en él como brasas. Nodo el levar a Jairo en el aire, el zumbido silencioso de algo mecánico y a la vez vivo, sheriff dijo suavemente, su voz no tenía calidez, solo una calma inquietante. Está aquí porque le importa demasiado, o quizá porque no puede evitarlo. En cualquier caso es bienvenido, entró con cautela. La casa olía a polvo, jairabas y descomposición. Las sombras se aferraban a los rincones como si se ocultaran, aunque se movían constantemente observando. Miriam lo guió por el estrecho pasillo hablando poco. En el sótano la linterna proyectó sombras grotescas sobre los ganchos. El sheriff lo notó de inmediato, eran distintos al primer conjunto. Más pequeños, más afilados, colgados con precisión. Algunos brillaban como si estuvieran humildes, atrapando la luz con un resplandor perturbador. Estos, comenzó él, pero él levantó una mano, no pertenecen a los vivos, dijo, son para quello que se niega a dormir. Sus ojos destellaron, los vi sheriff son patients, esperan, y cuando termin no quedará nada más que silencio. Trajo saliva, un escalofrío recorriendo la columna. Quiso marchar, pero las tablas del suelo parecían resistirse a sus pasos, creyendo bajo el peso de algo invisible. El aire se volvió más frío, las sombras más densas. El sheriff sintió un tirón en el pecho y una leve presión en sus pensamientos, y por un instante, sus propios miedos lo miraron de frente con absoluta claridad. De repente, los ganchos temblaron violentamente. Un zumbido agudo lino el satano, y pudo sentir los hilos envolviendo su mente, tirando de recuerdos que había enterrado, de remordimientos que había ignorado durante años. Retrocedió temblando a punto de caer. El rostro de Miriam permaneció tranquilo, incluso divertido, como si observara un niño estremecerse ante el primer contacto de un yugo cruel.
El primero si resiste Susurro, los demás seguirán de buena gana. El sheriff Pierce comprendió entonces que el horror de Miriam Holloway no podía enfrentarse con leyes ni con razón. Sus ganchos no eran solo metal, eran extensions de su voluntad, recipients de su antiguo y terrible art. Y los hilos ya habían comenzado a tejerse dentro de él. Abandonó la casa sin decir palabra, conduciendo a través de la niebla que se había deslizado sobre Blackwood Ridge como un ser vivo. A lo lejos, la casa Holloway se alzaba imponente, con ventanas oscurecidas que no reflejaban ninguna luz, como si la propia noche temiera entrar. Pero la mañana, la inquietud del pueblo se había profundizado aún más. Los susurros hablaban de gritos en el bosque, de luces parpadeando en las ventanas Holloway a horas imposibles, y de sombras que se movían contra el viento. La gente dormía con cuchillos bajo las almohadas, velas en cada rincón y puertas cerradas con llave, pero incluso esas medidas parecían inútiles. Miriam Holloway sonrió en su sótano. Había comenzado una nueva capa de ganchos, más pequeños que antes, más afilados que nunca, diseñados para encontrar aquellos que se creían a salvo. Se deslizarían en los hogares, se infiltrarían en los sueños y alcanzarían los rincones más oscuros del corazón. Y cuando lo hicieran, se aferrarían con fuerza implacables. Los ojos de Evan Carter aparecieron una vez más en las sombras, pálidos, vacíos, advirtiendo, pero incapaces de hablar. Él había sido el primero, pero no sería el último. Los ganchos habían elegido, y Blackwood Ridge había sido marcado. A mediados de noviembre, Blackwood Ridge se sentía como un pueblo atrapado en el lento descenso de una pesadilla. Las calles parecían más estrechas, las casas más juntas y las sombras más largas, enroscándose contra las paredes incluso cuando brillaba el sol. La gente se movía con miradas nerviosas sobre los hombros. Incluso los adolescentes más valientes evitaban Crow's Bend Road. Y aún así, los susurros persistían, cada uno más fuerte, más afilado, como pequeñas garras rascando las mentes de quienes se atrevían a creer que estaban a salvo. El poder de Miriam Holloway se estaba extendiendo. Los ganchos en su sótano se habían multiplicado. Dosnas colgaban ahora del techo como un bosque de dientes torcidos y ennegrecidos. Resonaban con una energía invisible, vibrando débilmente, respondiendo a emotions y recuerdos. Había comenzado lo que él llamaba la atadura silenciosa, una red de ganchos diseñada para infiltrarse en los sueños de cada alma de Blackwood Ridge. Cada gancho era paciente, esperando su momento, listo para atacar cuando el miedo o el remordimiento hiciera la víctima más vulnerable. Esa noche, mientras el sol sangraba de rojo detrás de la colina, el sheriff Daniel Pierce se sintió atraído nuevamente hacia la casa Holloway. Se dijo a sí mismo que era curiosidad, pero en el fondo sabía que había sido llamado. El miedo lo roía, pero no pudo resistir el impulso de aquello que no comprendía. Se acercó a la casa torcida, linterna en mano, notando el temblor sutil, casi imperceptible, del viento. Las sombras parecían ondular sobre las paredes como si la casa respirara. Dentro, el aire era espeso y metálico. La puerta del sótano gimió al descender, y los ganchos se balancearon, susurrando en tonos antinaturales que se deslizaban alrededor de su mente. Intentó concentrarse en Miriam, pero ella había desaparecido. La linterna iluminó las paredes, y entonces lo veía. Ganchos incrustados en la piedra, goteando un líquido oscuro que brillaba como aceite, palpitando con vida.
You know Iran metal inert, Persian casi conscience, reaccionando a cada uno de sus movimientos. Un sonido resono detrás de él, un golpe suave y deliberado como uñas tocando la madera. Si gyro con el corazón despicado pero no vaya nada. Luego otro golpe más cerca esta vez, seguido de un susurro que no pudo comprender, enroscándose alrededor de sus oídos como humo. Comprendió con una certeza enfermiza que los ganchos no estaban solo en el sótano. Estaban en todas partes. Podía sentirlos en las paredes, en el suelo, extendiéndose hacia él, leyendo sus recuerdos, tirando de sus miedos. De pronto, la linterna parpadeó y se apagó, sumiéndolo en la oscuridad. El pánico lo arañó cuando sintió el primer contacto. Frío, metálico, enrolándose alrededor de su muñeca. Intentó apartarse, pero ya era demasiado tarde. Un gancho largo y curvado se había hundido en la carne de su brazo, aunque no brotó sangre. En su lugar, un dolor helado se extendió por sus venas, y las imágenes inundaron su mente. Rostros a los que había falado, palabras que nunca dijo, remordimientos que lo habían consumido durante décadas. Y entonces escuchó su voz, la de Miriam Holloway, suave, letal, resonando a su alrededor, el primero otro al segundo otro al tercero. Y pronto todos me pertenecerán. Retrocedió desesperado, pero surgieron más ganchos, formando buckles desde el techo hasta las paredes y el suelo, creando una jola de hierro negro a su alrededor. Los ganchos susurraban sus secretos más profundos en voz alta, burlándose de él con voces que reconocía, pero que no lograba identificar. Cada confusión enterrada, cada mentira, cada miedo ignorado, Miriam los conocía todos. Afuera, la inquietud del pueblo se intensificaba. Las luces parpadeaban en los hogares como si lucharan contra un peso invisible. Las mascotas olaban a las sombras. Las ventanas temblaban con golpes de manos invisibles. Y en el bosque figuras se movían. Niños que habían desaparecido, con los ojos vacíos y las bocas torcidas en gritos silenciosos, rodando la propiedad Holloway como depredadores. Dentro del sótano, el sheriff Pierce comprendió la horrible verdad. Miriam Holloway no simplemente acechaba a los vivos. Los cosechaba, transformando sus miedos en ganchos, atándolos a su voluntad. Cada víctima se convirtió en una herramienta, un centinela, un eco de su poder. Y los ganchos eran pacientes. Esperaban el momento de debilidad, el destello de culpa, el aliento del terror, para atacar y tejer a la víctima de forma permanente dentro de su red creciente. Luchó forcejeando contra los ganchos, y en ese esfuerzo vislumbró los rostros de todos aquellos que él había reclamado: Evan Carter, el señor Thompson, la señora Caldwell, congelados en agonía silenciosa, con los ojos huecos, extendiéndose desde las sombras, advirtiendo, suplicando liberación. Pero escapar era imposible. Los ganchos lo habían aprendido. Ya lo tenían. Entonces Miriam apareció en la oscuridad, como si emergiera de una sombra dentro de las propias sombras. Su presencia era calmada, aterradoramente serena. Te resists susurro, pero la resistencia es el primer error. Miedo, culpa, vergüenza, esos son mis instrumentos. Y pronto, sheriff, tocarás a la perfección. Pierce gritó, un sonido tragado por la oscuridad, mientras un gancho se enroscaba alrededor de su garganta. Imágenes de su pasado, errores, fracasos, remordimientos, lo exaltaron como fragmentos de hilo. Y en ese instante lo comprendió: Blackwood Ridge estaba perdido, los ganchos habían elegido, el pueblo se doblaría.
While la red de Miriam Holloway apenas estaba comenzando. El Satan oquido en silencio, pero los ganchos continuaron su balanceo patient, preparándose para la siguiente phase. A fura, los habitantes del pueblo temblaban en sus camas, sin saber que los hilos del terror ya se extendían hacia sus hogares. Los sueños serían atormentados, la realidad distorsionada, y pronto, nadie en Blackwood Ridge volvería a sentirse a salvo. Y en la casa Holloway, la anciana sonrió, sus ojos reflejando el pálido brillo de los ganchos, sabiendo que con cada secreto desenterrado, con cada miedo explotado, su poder crecía, y nada, ni la ley, ni la razón, ni el courage, podría detenerlo. Para finales de noviembre, el aire en Blackwood Ridge se había vuelto denso, como si la misma ciudad respirara a través de un pulmón obstruido por el terror. Cada esquina, cada callejón, cada acera agrietada parecía vibrar con una presencia silenciosa y invisible. Las ventanas crujían sin viento, las puertas chirriaban cuando nadie entraba. Los niños despertaban gritando, aferrándose a sus mantas mientras las sombras se retorcían de manera antinatural en las paredes. Miriam Holloway había avanzado más allá de los simples ganchos. Su arte había crecido. Ya no necesitaba solo el sótano. Su magia había comenzado a tejerse en los mismos huesos de la ciudad. Las sombras saltaban por las habitaciones. Susurros se filtraban desde las paredes. Incluso el suelo bajo la ciudad parecía consciente, murmurando débilmente a aquellos desafortunados que podían escucharlo. Había comenzado su creación más intrincada hasta entonces. La red de atadura, una red de ganchos, hilos y espíritus, diseñada para atrapar a todo Blackwood Ridge. Nadie podía irse, nadie podía esconderse. Los ganchos se habían vuelto astutos. Imitaban voces de seres queridos, llamaban nombres desde la oscuridad y revelaban secretos que la gente nunca confesaba, hasta que el terror los hacía dóciles. Comenzó de manera sutil, con pequeñas desgracias. Las luces se apagaban en las casas, objetos se movían sin explicación, susurros se deslizaban por las cerraduras. Luego vinieron las desapariciones. La señora Langley, que pesaba su perro, desapareció de su porche. El perro regresó, pero ella se había ido. El señor Whitmore, el tendero, fue encontrado días después, pálido y sin reaccionar, repitiendo sus propios secretos en voz alta, como si algún tormento invisible lo obligara. Y luego comenzaron a desaparecer los niños. Uno por uno se desvanecían en la noche, dejando solo pequeñas sombras que parecían permanecer en las esquinas, o juguetes colocados perfectamente al borde de las camas, como esperando a que alguien los notara. Los padres gritaban, corrían por las calles cubiertas de niebla, pero la niebla se espesaba, ocultando la presencia de Miriam y confundiendo los desesperados gritos de ayuda. El sheriff Daniel Pierce se había vuelto obsesivo. Pasaba cada hora tratando de descubrir la verdad, tratando de alcanzar a las personas que habían desaparecido o estaban atrapadas en el terror. Pero cuanto más buscaba, más comprendía la magnitud de lo que enfrentaba. La magia de Miriam Holloway era antigua, tan antigua que precedía Blackwood Ridge misma. Los ganchos no eran simples herramientas. Eran extensions de su alma, cada uno cargando fragmentos de todas las vidas que había tocado. Cada alma perdida la fortaleza hacia su presencia más absoluta, más ineludible. Pierce se encontraba regresando a su casa una y otra vez, atraído como una pelila hacia la lama. La casa Holloway siempre estaba más oscura que la misma noche.
El viento gemia por las ventanas rotas. Las linternas parpadeaban como vivas, proyectando sombras que se lanzaban hacia él. La puerta del sótano permanecía abierta ahora, como invitándolo, desafiándolo a descender a sus horrores. Y lo hizo. Los ganchos habían crecido más grotescos. Algunos estaban fusionados en las paredes, goteando una sustancia negra y viscosa que olía levemente a hierro y podredumbre. Otros colgaban del techo, balanceándose como si respiraran. Las sombras se aferraban a todas las superficies, a veces formando las figuras retorcidas de personas que Pierce había conocido, personas que habían desaparecido, Evan Carter entre ellos. Sus ojos estaban vacíos pero penetrantes, como acusándolo de algún crimen desconocido. Miriam emergió de las sombras y sin apoyarse en su bastón. Su espalda permanecía encorvada, su cabello gris y sin vida, pero su presencia era inmensa, casi monstruosa en su poder silencioso y deliberado. Lo ves ahora, susurro voz baja y resonante. ¿Entiendes por qué me temen? ¿Por qué no pueden escapar? El miedo es la base, el remordimiento es el mortero, y los ganchos son eternos. Pierce sintió un tirón en el pecho, el hilo familiar de los ganchos envolviendo sus recuerdos, sus miedos, su culpa. Cada fracaso que había cometido lo presionaba como un peso vivo. Que de rodillas yedendo, mientras visions lo exaltaban, rostros retorcidos en agonía, sombras arrastrándose por los techos, voces cantando en perfecta y terrible unisonancia. Y entonces Miriam habló de nuevo, su voz ahora cargada con la resonancia de innumerables almas que había atado. Resists Daniel porque crees que eres fuerte, pero la fuerza es ilusión. Cada secreto, cada miedo, cada remordimiento lo ataré. Y pronto te convertirás en parte de mi red. Intento gritar, pero los ganchos ya lo habían atrapado, levantándolo ligeramente del suelo, el frío hierro mordiendo su carne sin dejar marca. Las paredes parecían cerrarse, el sótano expandiéndose imposiblemente, un laberinto de oscuridad y ganchos. Las sombras formaban figuras que reconocía, amigos, vecinos, los niños que habían desaparecido. Lo alcanzaban con ojos vacíos, susurrando nombres que él había pronunciado en ira, secretos que había dicho con vergüenza. Miriam lo rodeó lenta deliberadamente, cada paso resonando como el tañido de una campana. La ciudad es mía, murmuró. Cada secreto, cada pecado, cada miedo se tejerá en mi creación. No puedes luchar, no puedes hurt. Blackwood Ridge es mía y yo soy eterna. Afuera, la niebla se había espesado hasta casi ser impenetrable. La gente no se atrevía a mirar por las ventanas. Cada esquina parecía viva, lashando con una inteligencia silenciosa y terrible. La casa hollow palpitaba con luz oscura, como respirando. Dentro, el sótano se había convertido en una catedral de horror, ganchos balanceándose, pulsando, susurrando. Daniel Pierce gritaba en la oscuridad, atrapado en el control silencioso y perfecto de Miriam Holloway, mientras las sombras de la ciudad parecían reunidas a su mando. A medianoche, Blackwood Ridge había cambiado. La ciudad misma se sentía viva, cómplice del horror y una extensión de la voluntad de Miriam. Los niños y adultos desaparecidos ya no estaban ausentes. Estaban presentes en un estado horrible y alterado, sus formas torcidas, sus ojos vacíos pero plenamente conscientes, sirviendo como extensions de su creciente red. Y en el centro de todo, Miriam Holloway sonría, sabiendo que se había convertido en algo más que mortal, más que leyenda, se había convertido en la propia pesadilla.
December ligo a Blackwood Ridge como una niebla lenta y asfixiante. El air era pesado, el cielo gris y magalado, que nunca percha despejarse. El silencio había quedado sobre el pueblo durante el día, un extraño mutismo que presionaba contra los oídos. La gente susurraba tras puertas cerradas, espiando por ventanas cubiertas con cortinas, pero solo veían sombras, sus propios reflejos deformados de manera que los hacía estremecerse. Nadie se atrevía a acercarse a Crow's Bend Road. La casa Holloway palpitaba con vida, oscura, terrible. Su techo torcido percha hunderse on más bajo el peso de algo antiguo, invisible. Dentro, Miriam Holloway se movía entre sus ganchos como una reina inspeccionando su reino. Hilos de sombra y hierro se extendían desde el sótano, atravesando paredes, puertas y suelos, infiltrándose en los hogares, enroscándose en las camas, escondiéndose bajo almohadas, deslizándose por los suelos, entrando en los oídos mientras los residentes dormían. Cada secreto, cada miedo, cada vergüenza era extraído y tejido en su red cada vez más expansiva. El sheriff Daniel Pierce no había regresado a casa en semanas. Estaba atrapado entre la obsesión y la locura, impulsado por el conocimiento de que él solo podía ver lo que Miriam se había vuelto, aunque no tenía medios para detenerla. Había comenzado a notar patrons en sus ganchos, su colocación, su ritmo, las leves vibrations en las paredes. Cada gancho resonaba con los miedos más profundos de una persona, cada hilo era un conducto para su sufrimiento. Y cada hilo la fortaleza, alimentándola, aumentando su influencia hasta que la ciudad misma percha obedecer su voluntad. Esa noche el pueblo estalló con terror invisible, puertas se cerraban solas, ventanas se rompían sin viento. Débiles gritos de niños resonaban por cols vacíos. Las sombras se movían independientemente de cualquier fuente de luz. Y en la casa Holloway, un nuevo ritual había comenzado. Miriam había colocado sus ganchos más elaborados hasta ahora, una enorme celoja de hierro negro, cada uno grabado con símbolos más antiguos que la misma ciudad. Suspendidas en la celoja estaban las formas atrapadas de los desaparecidos, torcidas, medio reales, medio sombra, sus ojos vacíos pero ardientes con silenciosa angustia. Pierce entró en la casa por última vez, impulsado por una desesperada avalancha. El aire dentro era espeso, metálico, sofocante. Los ganchos se balanceaban suavemente como si respiraran, vibrando en armonía con el terror que había sido canalizado hacia ellos. Descendió al sótano, linterna en mano, solo para encontrar la celoja imponiendo sobre él como una catedral de pesadillas. Las sombras dentro de ella se movían, formando rostros familiares, Evan Carter, la señora Caldwell, el señor Thompson, los niños desaparecidos, todos observando, esperando. La voz de Miriam emergió de la oscuridad calmada, precisa y absolutamente aterradora. Ahora lo ves, Daniel, entiendes por qué me temen, entiendes por qué no pueden resistirse. El miedo es combustible, el remordimiento es la leve y los ganchos. Los ganchos nunca duermen. Pierce intentó avanzar, pero la celoja percha palpitar en respuesta, enviando hilos que se enroscaban hacia él. Los ganchos se aferraron a sus brazos y piernas, envolviéndolo en frío hierro que mordía su carne sin romper la piel. Las imágenes lo exaltaban fracasos, traiciones, remordimientos amplificados hasta la intensidad insoportable. Grito pero las voces de los atrapados se multiplicaban, susurrando secretos que nunca había compartido en voz alta, exponiendo cada vergüenza.
Miriam emergio, surgida de las sombras como si la oscuridad misma la hubiera credo. Resists dijo suavemente, pero la resistencia es el primer paso hacia la desesperación. Te unirás a ellos, quieras o no, los ganchos son passions, esperan. Why siempre reclaman lo que debe pertenecer. Los ojos de Pierce recorrían el satano. La celosa se movió de nuevo. Las sombras se estrellaron, formando figuras que nunca habían estado antes. Figuras arañando tejas, extendiendo manos, susurrando al unísono. Comprendió la aterradora verdad. Los ganchos no eran solo extensions de su magia, eran extensions de las almas que había reclamado. Cada víctima amplificaba la celosa, aumentaba su alcance y susurraba su dolor a los oídos de los vivos. Afuera el pueblo temblaba bajo su influencia. La gente gritaba desde sus hogares, puertas cerradas por dentro, pero los hilos del poder de Miriam invadían cada espacio. Los niños llamaban a padres que no estaban. Las sombras caían sobre suelos huaytecos, moviéndose contra la lógica. La niebla que cubría Blackwood Ridge se espesaba, ocultando los movimientos de los atrapados por su magia. Dentro de la casa Holloway, Pierce luchaba contra los ganchos, pero eran implacables. Comprendió que la fuerza o la voluntad por sí sola no podrían liberarlo, solo la comprensión, solo la rendición a las reglas de su oscuro arte podría permitirle sobrevivir. Entonces Miriam susurró, su voz envolviendo su mente, no lucharás, verás, y entonces. Entenderás por qué el miedo es eterno, por qué los ganchos son eternos, por qué yo soy eterna. Un hilo frío y metálico se enroló alrededor de su mente, arrastrándolo a visions que no podía resistir, sus fracasos, su culpa, su miedo amplificados por la celosa. Vaya la ciudad consumida, cada alma cediendo a su voluntad, cada secreto extraído, cada miedo cosechado. Grido, pero la celosa solo palpitaba, alimentándose, creciendo. Y cuando los primeros tentáculos del amanecer se deslizaron sobre Blackwood Ridge, la casa Holloway permaneció oscura, viva, respirando. Miriam Holloway se encontraba en el centro de su creación, sonriendo, sabiendo que nada en el pueblo estaba intacto, nada escaparía, y pronto todos los que quedaban serían atados por los ganchos, cuerpo, mente y alma. El amanecer que se rompió sobre Blackwood Ridge era pálido, fino y sin vida. La niebla que había cubierto la ciudad durante semanas aún se aferraba obstinadamente a las cols, amortiguando los sonidos y ocultando los horrores que contenía. Para aquellos que se atrevían a salir de sus casas, el silencio era absoluto, demasiado absoluto. La ciudad misma parecía contener la respiración, como consciente del acto final que estaba a punto de desarrollarse. Dentro de la casa Holloway, Miriam Holloway se movía entre sus ganchos como una reina inspeccionando su reino. El sótano se había convertido en una catedral de hierro negro y sombras, un entramado de tormento en el que cada alma perdida de Blackwood Ridge estaba atrapada, torcida y suspendida. Los rostros de las víctimas miraban fijamente, ojos vacíos pero ardiendo con advertencias no pronunciadas, un testimonio silencioso del terrible alcance de su arte. El sheriff Daniel Pierce estaba entre ellos, o más bien, luchaba, resistía, aunque cada onza de su voluntad estaba siendo puesta a prueba. Los ganchos se enrolaban alrededor de sus extremidades, hilos de hierro negro mordiendo su carne sin derramar sangre, tirando de recuerdos, remordimientos, fracasos. Cayo de rodillas, el pecho agitado, la mente atrapada en una tormenta de visions que amenazaban con consumirlo por completo.
Resists Susurro Miriam su vaz camada mortal, resonando como el viento sobre tumbas. Pero la resistencia es fugaz, los ganchos son eternos. El miedo es eterno, y yo también lo soy. Trato de hablar de l'amor a los habitantes del pueblo, pero su voz si quebró bajo la presión de las visions. Rostros de niños que no había protegido, amigos que no pudo salvar, vecinos que habían desaparecido, todos aparecieron en la celoja, susurrando, gritando silenciosamente, tirando de su mente con manos invisibles. Cada recuerdo, cada culpa, cada miedo oculto se convierte en un hilo de la red de Miriam, enlazándolo a la celoja. Y entonces comprendió, escapar era imposible. Resistir solo hacia los hilos más tensos, los ganchos más afilados, la celoja más fuerte. Solo mediante la rendición, renderse a las reglas de su terrible magia, podía sobrevivir, incluso parcialmente, como parte de su prisión. Miriam lo rodeó, su delgado cabello gris rezando los ganchos que colgaban suavemente del techo. ¿Ves ahora, Daniel? Preguntó. ¿Entiendes el costo del miedo, el costo de los secretos, el costo de un pueblo que no enfrenta lo que acecha en las sombras? Él lo entendió. La ciudad había sido atada a ella, cada alma alimentándola, fortaleciéndola, moldeando la celoja en una red viva de tormento. Blackwood Ridge se había convertido en su creación, su poder manifiesto, y no existe fuerza en la tierra capaz de separarlo. Afuera la niebla comenzó a elevarse más alto, enroscándose por calles y callejones como un ser vivo. Las ventanas temblaban, las puertas se cerraban de golpe, las sombras se lanzaban desde paredes, espejos, suelos, moviendo independientes de cualquier fuente de luz. Los habitantes de Blackwood Ridge estaban atrapados, inconscientes pero plenamente conscientes en el sentido más aterrador. Sus miedos, secretos y remordimientos estaban siendo cosechados, redorcidos y tejidos en ganchos que nunca los soltarían. Dentro del sótano sintió como los ganchos se apretaban aún más, sus susurros resonando al unísono. Somos eternos, somos de ella, somos el miedo del que no puedes escapar. La celoja palpitaba, resonando con la agonía acumulada de décadas de terror. Y luego, con calma deliberada, Miriam tocó la parte superior de la celoja, y una ola de energía invisible recorrió el sótano. Cada gancho tembló, cada sombra se movió, y las almas atrapadas se estremecieron colectivamente, sintiéndose por completo. Pierce comprendió entonces que Miriam Holloway se había convertido en algo más que una mujer mortal. Era la encarnación del miedo de la ciudad, el receptáculo de su culpa, la reina de cada secreto, cada remordimiento, cada terror oculto. Los ganchos no eran meras herramientas, eran extensions de su ser, eternas, implacables y inquebrantables. Por última vez hablo su voz suave pero imposible de ignorar, Blackwood Ridge es mía, cada alma, cada secreto, cada miedo, los ganchos son eternos, y yo también. Recuerda eso cuando camines por estas calles, cuando duermes en tus camas, cuando cierras los ojos. El miedo no es una elección, es tu herencia, y yo soy su guardiana. Pierce grito un sonido devorado por la celoja, su cuerpo y mente consumidos por los ganchos. Afuera la ciudad permaneció en silencio quieta, la niebla elevándose, las sombras profundizándose, la celoja invisible pero omnipresente. Blackwood Ridge ya no era solo un pueblo, era un reino de miedo, una catedral de ganchos, y Miriam Holloway su eterna reina. Y en algún lugar de la oscuridad los susurros continuaban, legando a cada hogar, los saints, los ganchos son pacientes, los ganchos son eternos, y te están esperando a ti.